that is not right at all. Simply because what you have to know, you have your own principles and you cannot be changed by another person. Haina maana ya mwanaume kutangaza kusema nataka mwanamke aina fulani, nataka mwenye equality. Si vizuri kwa mwanaume aenda akitangaza kuwa ninahitaji mwanamke mwenye ni mrembo, mwanamke mwenye macho safi, mwanamke mfupi, mwanamke mnono. Kama wanaume sisi tunastahili kuwa na siri yetu. Kama unajua unataka yule mwenye macho yanametameta, weke ndani ya roho, we mwenyewe uchakue, kwa sababu unaweza toa hizo quality na mtu abadilike baadaye. Unaweza kuwa unataka mtu mwembamba baadaye anenepe. Mimi siungi mkono hoja hiyo, manake kwa mtazamo wangu hatua hiyo ni ya kumdhalilisha ama kumdunisha mwanamke. Manake naamini kwamba watu wawili wanapopendana basi wao wawili wanajua ni nini kimewaleta pamoja. Silence on set. Welcome back to KTN Life and Style Relationship Wednesdays. And you can see we had like an empty seat. You were wondering, Allah, kwani hawa watu kuna mgeni ajengia? Yes, he is now here. So Ringtone has joined us and we are going to continue this fantastic conversation along with our other guest, Grace Karaoke. How are you today, Ringtone? I'm good. Because she's older than me, let me remove my shades. Just so that she can be able to see me. To look at you in your eyes. And after all, najua pia natafuta bibi, wacha watu waone macho yangu. So, today, and actually, she was telling me yes, before we went on air, oh, Ringtone, you have beautiful eyes, you should remove your sunglasses. You had the sunglasses on, I didn't even see your eyes. I was even shocked you could see through the sunglasses. Oh my God. You have supervision. Yeah, I have supervision, yeah, super eyesight. You saw that get okay about looking for a wife when you're gonna macho zina meta. Are you of that criteria? Imagine you guys I don't follow. I don't know. I will not even pretend. I'm not with you guys. But Grace was talking about something very important, yeah? And somebody asked, when you said, for you, your own experience, you had to wait and you realized all these things. After that, you went and pursued the whole marriage and therapy, family therapy. And wow, somebody asked, what is the right age to date? Right. Yeah. I will say, as a relationship counselor, I will say that 25 and above is the best time. Now, that depends on what your goal for dating is. If your goal for dating is to go into a long-term relationship, please wait until you are about 25. You know why? Because when we get out of high school, you know how our system is, like you were saying. It is so set and it's so predictable. Right. Then when we get to college, then there is no more predictability. It's you're free and all that. So you do need to get some time during those years to know yourself, explore, you know, go out with groups, go out and enjoy life. Don't usijifunge, don't lock yourself into a long-term relationship that early. Now, from my experience working with couples, that's what I'm finding, that there is a lot of 7 years later, when we are 26 and 27, we are really struggling because, like we said, we are setting up homes without really calling it a marriage. But then we have these expectations of each other. So year 2, you start going out with somebody else because, like you said, sometimes, you know, relationships do get boring. And so I am a young man, I'm 22, I've been in a relationship for 2 years, and so I go out to the club and I kiss another girl, and my girl has now started getting wounded. By the time we are 25, 26, 27, we are so wounded that now we don't even know where to start because I have grown up with this guy. How I know myself, relationship-wise, is only within this environment. So it's important for those 19 to 20, just take your time. Take your time. Go out in groups. That's what I did myself. I got involved with a group, and we had a group that we went out Wednesday nights, Generation Cafe somewhere in town. We used to meet there Wednesday night without fail. Yeah. Tunacheka mpaka 11 and then we go home. Okay. And we grew. I really grew to be around men without being exclusive with someone. Right. Yeah. Okay, so
ringtone, the man of the hour. So I'm lost. You are lost. I don't know what to say in the middle of this. Don't worry. We will guide you along. That's why we're here. Okay. So you made a very fantastic poster / advertisement. You're being very intentional about looking for a wife, and you have even the requirements that you're looking for this wife. So let me first ask you, why did you, like, as in you apparently can decide, I'm actually going to I'm going to make a poster and I'm going to make this known. This is how now I'm going to look for my wife. It's because I grew up very focused. Mimi nilitupwa na mama yangu nikiwa mdogo, babangu alikufa kabla nimuone. Put your mic closer. At the age of 7, my grandmother who raised me up died. So I became a street boy. I've been a street boy, I've been a shushaina, I've been employed kuzangu za mitumba Kawangware. Then I had 4 dreams I wanted to achieve before I die. I wanted, number 1, to board a plane. Number 2, nilikuwa nataka nienda America. Number 3, nilikuwa nahesabingi magari kwa street zikipita tunapigana juu ya magari za wenyewe. So I wanted to drive my car even if it's very old before I die. And I was not born in a cemented house. Nilizaliwa kwa nyumba ya mchanga. Ile inakandikwa chini na clay. Huwezi elewa hiyo story. You'll be surprised. Hapana rangi ya thao hiyo hawezi. Traffic huko kwa rangi ya thao. So, nilikuwa nataka kabla ni die niishi kwa nyumba iko cemented inaoshwa na maji na duster. You know. So, hizo ndio my dreams zangu. Now, nikigrow kwa sababu mimi hata kuna wakati nilikuwa nimepoteanga na wakati nyanyangu alikufa nikaenda kwa street boy. Hata kuna venye nilikuwa nimepoteanga naenda nobody sikuwa nimeisikia hata nimetangazwa natafutwa. So nilikuwa tu niko huko. So kwa sababu nilikuwa niko huko I knew I had to get it for myself. Nikifail ni mimi na hakuna mtu. Siku nitadae hata sikuwa najua ningezikwa wapi. Hata ningeipatikana. So I had to fight for my dreams, the 4 dreams. Kupanda ndege kwenda America, kupanda gari au kuwa na gari yangu na kuishi kwenye nyumba cemented. So that was my girlfriend. So mimi niligrow nikiwa very focused na girlfriend wangu, dreams zangu. So everything I could do to sacrifice ya my dreams zangu. I was so persistent, I was focused, I was so determined. Ndio mpaka mwisho nikafika siku nikatafuta shortcut ya achieve my dreams zangu. Nikaona hizi vitu zingine has make sense. Nikasikia Mombasa kuna na wanyanya wazungu, matourist wanakujanga na pension, wameretire kutoka majuu, wanakuja kwa beach Mombasa, wanatafuta mavijana wadogo, wanasema vijana wadogo wako sawa. So mimi nikasema mimi yenyewe, mimi ni Afkasti ya Mluya na Mkisii. So hapo niko sawa. So nikasema I'm just being real. Atuko church, ama tuko church. At church, you have to be real. This is real life. Asante. So mimi nikasikia Mombasa kuna wanyanya wazungu. Nikasema si niende nipate mnyanya mzungu mmoja. Nikajiuliza what can I do ni achieve my dreams kabla my dreams zangu kabla nikufe. Hizo zote. Nikaona nikienda Mombasa nipate mnyanya mzungu. Lazima tuanipeleka kwao. Na tukienda kwao hatuwezi enda na gari. Tenda na ndege. Sio dream ya ndege ndio hiyo. Kila kitu. Na mzungu hawezi ishi kwa nyumba ya mchanga. Cemented. Mzungu shortcut yangu na my dreams zangu ilikuwa ni mimi nipate mnyanya mzungu. Na ndio hivyo. Nikaenda Mombasa, nilienda nikalilia mtu wa train hapo 3rd class, akanibeba the following akanintroduce kwa driver wa gari ya moshi. The following day saa 2 niko Mombasa. By saa 3 nilikuwa nimefika kwa beach inaitwa Pirates ama Kenyatta Public Beach. Nilikuwa nimeketi kwa mchanga strategically point fulani na ngoja mnyanya mzungu. So I start the whole day. Unajua mimi nikienda Mombasa, nilikuwa mazeni nimeambiwa ukifika Mombasa wazungu ni wengi, lakini wamepanga line. Nikaambiwa nilikuwa nimetahadharishwa, nikaambiwa ukienda Mombasa lazima uko focused. Ukifika Mombasa wazungu wametoka country nyingi sana. Na unaweza pata unapeleka kwa country Turkey. So hata nikienda Mombasa nilikuwa nimejipanga. Mzungu akinisalimia nitakuwa namuuliza which country, akisema Italy nasema France, akisema America, yes. Mimi yangu ilikuwa ya America, unajua. So wakati nilifika Mombasa, nikaongojea kwa beach the whole day. Nilikuwa nafikiri wazungu ni wengi sana. Bahati mbaya wazungu sikuwaona. So nikaketi kwa beach the whole day mpaka giza kaanza kuingia jioni. Wazungu niliona kama mmoja wawili na wamepita wakiwa na watu. So nilikuwa na imagine wazungu ni kama high school, maybe wako kwa hotel fulani wamefungiwa watafunguliwa.
mazee nikangojea wafunguliwi. Giza ikaanza kuingia jioni. Nikashindwa nitaenda kulala wapi. I had to get a shortcut. Nikasimama nikaanza kutembea kidogo. Nikaona jamaa mmoja anauza curios. Vitu za Kimasai. Nikajiambia msee hizi vitu anaweza kuwa anauzia wazungu. Nikibonga naye poa, anaweza ni hook up na mzungu. Kubonga naye, huyu jamaa aliniuliza wewe ni kijana mdogo nafaa ukue shule. Kwa nini utafuta mzungu? Nikajiambia nikimwambia life story zangu anaweza nihurumia. Nikamwambia dream zangu nikamwambia life story yangu ndiye nihurumie. Huyu jamaa kumbe alikuwa ni Mkristo ameokoka. Akaniambia uhitaji mzungu ndio achieve my dream zako. Akaniambia God ako na plan pona life yako. In short, this guy akaniombea, akanipeleka kwake hiyo jioni. Actually akaniambia niachane na kutafuta mzungu nitafute Yesu. Akaniintroduce kwa Yesu hapo kwa beach. Na akaniambia nipige magoti hapo hivyo. Akaniambia niokoke. So nikaokoka alafu tukaenda kwake hiyo jioni. The following day akanipeleka church yao inaitwa Deliverance Church Makupa, Mombasa hapo place inaitwa Chuda. Then the church got me a family where I went to stay. I was taken to school. Then, alafu from there nikiwa shule ndio nilianza shule na kanisa. Juu church ilikuwa kama home ndio nilianza ma stories za kuandika mangoma. Nika afford kununua floppy disk zile ilikuwa ya computer, naeka kwa piano ya kanisa na jiundia mabeat nikaanza kuimba. Then after school my first job I did nilikuwa hoka Mwembe tayari. Then I released my first song in the gospel in Bamba. Ika hit from there I moved to Nairobi, started living on my own. Nikaanza na bed sitter, nikaanza one bedroom. But I thank God today dream ya kupanda ndege nimepanda nyingi sana. Kwenda America nimeenda America and other countries. Magari leo asubuhi actually I got an accident unfortunately. My V8 2 days ago ikakuwa write off, but still I came with another car. So I'm just trying to say magari ziko. So all these dreams I dreamt niliachieve zote. Now the problem I had, I was too focused. So imefika time nimesema nimepata zile vitu zote nilikuwa nataka. Sasa nataka dem. Nataka msichana. So na mimi najonga tu kufocus. So the reason why niliuliza bango yangu kwa nini? Mazee mimi sitaki waste time. Mdemu akikuja ako sure na watoto ni 7. Tusianze kunegotiate tukishaingia ndani. Ni 7 and above. Ukikuja kuna mmoja tunaongeza 6. Ukikuja na 3 tunaongeza 4. Ukikuja 5 lakini uniache ka space ka kuongeza wangu. Alafu nitafuta msichana ameokoka. Alafu nataka msichana mwenyewe mimi ni prayerful. Out of the 24 hours God amenipatia 5 hours every day me pray. Either I pray by closing my eyes or by walk praying, or I usually work out every evening. That's why you see I look handsome. Yes. I'm very sure you're wondering why. So I work out every evening, nakimbia in the gym. So if sometimes when I'm running, I run while I'm praying. I'm speaking, like that. So I'm looking for a chick mwenye out of the 24 hours ata commit 5 hours za kupray. Akijiprayia na akituprayia na akiprayia watoi wetu. So alafu natafuta dem mwenye aibi Mungu, anatoa fungu la 10. Because mimi nimefika hapa kwa sababu I'm religious, I believe in God. So na believe number 1 ukitaka mapato yako yasikuliwe, you must tithe, you must give offering. So mimi nafanya hizo zote. Natafuta dem mazee, dem anapenda watoto, dem apendi fitina, apendi mohahe mushine. Nataka dem atacheza na rieng, unajua? Dem tutashikana tujenge mbugi ya God, unaelewa? Hiyo jacket hiyo ni shenge mpya. Mbugi ya God. Are you fearful? Kuna mtu anaweza kuja alafu anajifanya na pretend, because hizo qualities umedizi advertise. You know, hata venye unasema kuna Mungu lakini bado kuna shetani na kuna watu wanakujanga with not good intentions. Sasa venye umeadvertise hizo qualities, are you fearful that mtu anaweza kuja ajifanye? Unajua mimi ni mse wa God lakini mimi ni hustler na mimi ni chokora, ex chokora. Sasa utakuja kukoni chokora anyway. Seriously, wewe unataka kuja kuibia chokora. He knows people. He knows how to read people. That's what you're saying. Nikikucheki hivi na kucheki kutoka tunasemanga na kuona kutoka 18. Mimi ni fan wa mpira. So tunasemanga na kuona kutoka 18. Kabla you shoot ball na kuona. Umeona? Mimi wezi utanibiaje. Mimi Reverend Natasha. She's prayerful. She's very hardworking, you know. She's very purposeful, preaching the word of God and getting people to come to God. I don't know whether she loves children. I'll assume. Maybe she does. I don't know. So her, she's also announced and she's made it publicly known that anatafuta mtu ata yeye. So umetafuta what's up? Reverend Natasha
Reverend Natasha reached out to me. Alianza kunitafuta, I think like 6-7 years ago. Alikuwa ananitexting every evening. Alikuwa mama yake ni Pastor Kawangware, not like akinikatia. Alikuwa anashinda na invite niende kuimba kwa mama yake Kawangware. Hiyo time alikuwa ni msichana kutoka church ya mama yake. She had even, I don't think alikuwa ameamua ataifungua church yake. So Reverend Natasha nimemjua kutoka hiyo time alafu najua alikuwa mama yake ni pastor wa Maximum Miracle. So kutoka kina Andrew Muiru nini. So nimemjua kutoka hizo masakos za church na ma events za gospel. So ukiniuliza saa hii mimi Kenya nimedu, mimi sasa Reverend Natasha ametangaza, si ndio? Na mimi nimetangaza. Sasa yeye, unajua mimi naweza sema hivi, Reverend Natasha kama ananitaka yeye akamtua asema anaingiliana na hizo vitu zangu, basi tutaongea. Lakini sasa mimi sijaona mahali ameweka akisema nimesikia kwako. Sijasikia amesema atakutumia tu sasa hivi. Iko kwa nini? So Reverend Natasha kama umetangaza, umesikia mimi natafuta watoto 7, Reverend Natasha, mimi natafuta msichana naomba 5 hours. Nimesikia wewe unaomba masaa mingi, si ndio Natasha? So nitafute, si ndio? Well, can I say something? Yes, please. Okay. I'm going to say this. Yes. You see it's very simple the way Alex is putting it. It's very simple. Prayerful, can pray, loves children, blah blah, and we are going to make a great life. But I want to say something. When we make choices about the kind of person we want to spend our lives with, we need to go deeper than that. We need to get to the point where we are asking the question, what are my values? And why are these values important to me? If I want a woman, if I pray 5 hours a day, and I want my wife to be able to do that with me, the thing is, I have to ask myself, if she is not able to do that, then what? Is that a deal breaker? Okay. We need to, even as we have done that, for me, by the time I was 39, when I'm meeting my husband, I had already crystallized what I'm looking for. And this is the thing. God-fearing, what does that mean? What does that look like? How can you tell that a person is God-fearing? So we are looking at, there are people who are God-fearing, lakini ni wagombezi sana. So I want to look at the fruit of the Spirit in you. Wewe ni mtu wa namna gani? When you get upset, even at church, when the microphone is not working well, how do you treat those people? How do you treat the person that when we go to the hotel and we are eating something and the waiter is not doing a good job, how do you treat them? Do you treat them with grace? Because Ringtone, the way that woman is going to treat her house girl, the way she's going to treat the woman in the market is the same way she's going to treat you. Even though after that, mkisha toka hapa, wakishamwambia whatever she will have said, mutaenda nyumbani and you will pray for 5 hours. So we are looking for character. A person who, even though I know all this information and I can do all these things, I am a person who walks in character. No. I walk, and I'm telling you, a lot of men are getting to the spaces where they are being duped by Christian women who will come and give you what you're asking for. But then, a year later, or even maybe less than after the honeymoon, then you see the real person come out. So it's important for us to look at the small things. When I met my husband, I was looking for a person who's family-oriented, and I had defined for myself what that looks like. And I wanted somebody who's faithful and emotionally able to connect with me because I wanted that. And so the first 4 weeks of just talking to that guy on the phone, because we were long distance, I knew this guy. I knew his heart. I knew because he was open. And but before him, I had met a guy that I asked, by the way, where did you go to high school? And he asked me, why do you want to know? When you Kenya ni wapi? Why do you want to know? And I knew, hapa, hakuna. No. So I moved on. So you have to kind of get to the point where you ask yourself, these are the things I have said I need in a relationship. So what? How do I get there? And how do I know that this person is so? It's in the small things. Okay. And then Ringtone, there's someone who's asking you,
Because, I mean, clearly you're searching, and I feel like the search has not come to an end. There's someone who says, hi, ni Brenda from Bungoma. I have one kid, a son. Can I be the one that you want? Straight to the point. I like Yeah, because you see, already ashaanza kupata mtoto. That's one. So you have 6 more to go. Yeah, you see, alafu yako sawa kwa sababu hata waste time. Kwa sababu unajua unaweza hustle. Unajua si nikwambia hata nataka watoire. Sisemi wale wasichana hawezi get mtoi ndio wako nje because these days there's science. I even know some lady who is a doctor. I think she's one in very few in Africa who use science hata kwa wale madem ambao get mtoi they can help them get. So huyo msichana what Kenya wacha tufanye hivi tukimaliza mimi na yeye tutampigia si ndio alafu mkuje kwangu alafu nyinyi wawili mtenda kwa Grace so that ni wa train asijasema ni yeye no it's okay so you are searching nasema tutamcall alafu ukisearch anze kuongea kuja basi tutamtima kwako ukimapprove tutumbie so kuna mtu hapa Twitter anaitwa Being Charlie anasema the moment one begins to think how far then he or she has already gone too far. It's never that serious. Life is never that serious. Relax and go with the flow. Huyo msee, I think kuna dream yake moja ambayo imedeviate kwa sababu it is true everybody okay tunaambiwa hivi kuna kama msemo kanasemanga hivi nobody is getting out of this life alive. True. Utadai kwa ugonjwa, utadai kwa accident, utadai kwa what. So as I've told you 2 days ago I was driving mtu akanigonga na nyuma. I didn't imagine akanigonga nikashtuka because nilikuwa nimekanyaga mafuta polepole wakati nilishuka akanigonga nikashtuka nikakanyaga kwa nguvu. Nikagonga some zile vitu zimesimamishwa kando ya barabara. The next thing nikasikia nimegongwa kwa uso ni kama mtu amenigonga coffee. Airbag ya gari ilipuka ikanigonga. So anyway ni kweli these things like that, but you see failing to plan is planning to fail. That is one thing. So alafu being careless is also I think the biggest catalyst to failure. So you cannot be careless just because you imagine that everybody is going to die. Let me tell you, me I want to live, if God is going to give me 5 years, I want to live like a king. Actually, marafiki zangu hivi. If God today told me, Rington, I'm giving you 50 years of suffering, and I'm giving you 10 years, you're going to live the first lane of life, 5-star business, could drive private jet all over the... I mean, tachukua the 10 years. I won't take the 50. 50 is too long. I understand it because, I understand it. So, but the thing is, I cannot still afford to be careless. Then that means I'm not hopeful. Right. Okay. Can I say something? Yeah, sure. It's desperation. Let me talk about desperation. How they tell us, don't go to the supermarket to buy food when you're hungry, because what is going to be driving you is the hunger, is that desire, because already that hunger, but really you don't need to feed the hunger in the supermarket. Go eat first and then come to the supermarket and buy what you need. True. What happens when we get into a desperate situation, especially in relationship? Tutafanya, that even me, I was there. I was in a desperate, so I wasn't looking to date a guy for 1 year. Okay. No, I was thinking, what are we waiting for, Okay. But the thing is, even for Rington, then you would have to be very, very sure what is it that you are looking for and how you are going to tell. Because hii haraka inaweza kukufanya you ingia into something, and then 3 months later you are looking back and you are wondering, how did I get here? And relationships are very, you see, your girlfriend has been your dreams. Your girlfriend has been your dreams, yeah? Okay. So now you are getting into another, this girlfriend that you are looking for is a real life human being. Now it's the next thing. Now here you do not have 100% control. In the other things, you have 100% control. And then here, it doesn't need emotions. Here it needs what? Emotions. So you learn, you will have to be sure that even in your emotional life, you are okay, that you are able to connect deeper. The Bible says that and the two shall become one.
they shall become one flesh. So it means I have to have the skills, and I'm not saying you don't have. I haven't sat with you to say you don't have the skills, but we all have to have. She'll I don't know. Just a minute. Let me finish. You have to have the skills to know how to do relationship. There is IQ, which is your brain, and then there is emotional intelligence, and then there is relationship intelligence, and that's what we do not have right now with our young people. Mimi naweza sema hivi. When I was starting music, mimi sikuenda shule. Nilianza tu kuimba. And the best musicians are found in churches. Me, I'm not even talented. But I'm here where I am today because practice makes perfect. Yes. And I'm wherever I am today because I don't have the spirit of fear. Mimi nitasema, to be honest, me I agree with you, but with me, mimi maisha ni kipindi. Mimi wacha ikam mimi nasema hivi. I don't fear. I fear nothing. The only thing I fear, okay, actually, I don't fear failing. I only fear failing to try. So me, I don't fear. So mimi, as much as I agree with you, ningekuwa na mtoi wangu ningemtuma advice. Lakini mimi yenyewe, to be honest, wacha tu ikam vile inakam. Because na believe tu ule God wangu. Me, I think maybe kama mimi ndio, I don't know, Bible inaniambia, I knew you before you even born and I predestined you. Can I interject? Okay. Can I interject for 1 second? Yeah. Okay. There's a lot of tweets coming in. Guys, keep the conversation going. We are loving it. Hashtag KTN Life and Style. But right about now, we're taking another 2 seconds break, and then we'll be right back.